Okay, so good morning all. So let us start with the semester 4, and the subject is operating system. Okay, so before we start, okay, so let me tell you, uh, along with the mail, okay, resume. Okay, so see, apart than these, resume our lecture. So this is what the operating system is. That operating system helps in each and every manner. Okay, if we go for using any application, okay, any application means though it is the desktop application, it is a desktop or a software. What we use, that is purely based on operating system. Okay, if we have everything, we have all programming languages, but if we do not have operating system, we won't be able to use any kind of application. Okay, uh, let me clear that if we have a Java, if we have a Python, if we have any C sharp or any PHP or any the even the database, okay, even we have a database, we won't be able to use any application or any other software without operating system, because the operating system is the only source that helps your software or your language applications, language package, and etc, everything to be run on particular platform. So it provides you a platform. Okay, let me tell you into a very lower uh, uh, the example. Let me give you a very low level of example, that if XYZ wishes to run or XYZ wishes to catch a train. Okay, let us have an example that, so who is enrollment number 15? 16, sorry, 16. Enrollment number 16. Okay, गायब थे क्या? 15, 16, 13, 12. Where are these fellows? Okay, let me remove these fellows. 13. Yes, 13 is there. Okay. Yes, then So 12. 12. Very nice. Okay. 16 is not there. Is not hearing, I think so. Hello, 16. Yes, sir, listening. Okay, then you let me give me an answer, that if you wish to catch a train, okay, from where you catch a train? Are you getting what I mean to ask? 16 number. Yes, 16 number. Now 19 number. From where you, Yes, sir. yes, from where you catch the train? Railway station, sir. Very nice. Railway station, but railway station, once you enter railway station, it doesn't mean that you have a particular train. Getting? Yes, sir. જેમ કે આપણે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનની અંદર જઈએ અને તરત કોઈ બી ટ્રેન આવી આપણે પકડી ના લઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? So what do we do? Anybody? Buy tickets. Yes, please મને છે ને નામ કહેજો, because I am noting the names who is giving me an answer. Okay, Devanshi sir, 40. 40. Okay, fine. So Devanshi, શું કીધું તમે? You Ticket લઈશું.
એ તો ઓબ્વિયસ છે ટિકિટ તમારી ટિકિટ વગર તમારે ઘૂસવા જ નહીં દે ઓકે ભલે મારે પ્લેટફોર્મ નંબર ચેક કરીશું કે પછી વેરી ટ્રેન નાઇસ કયા પ્લેટફોર્મ પર આવવાની. હા શું કરીશું આપણે પ્લેટફોર્મ નંબર ઉપર જે બી સપોઝ 3 નંબર ઉપર આવવાની હોય પ્લેટફોર્મ નંબર 3 હોય તો આપણે ક્યાં જઈએ પ્લેટફોર્મ નંબર 3 ઉપર જ જઈએ ઓકે because our train will arrive on platform number 3 okay announcement b થાય છે okay there also you hear some announcement that xyz train will be arriving on platform number 3 okay fine so the platform number 3 means that is my platform from where I catch my train. In the same fashion, if we wish to run any particular application, we wish to have a particular platform. Okay, if I wish to have iOS any iOS application, then definitely I will have to have an application. I will have to have operating system which supports iOS. Okay, iOS application. So I need to have a Mac OS to implement my application. Here also, if I wish to run any shell script, I must have an Unix operating system to execute my shell script because shell script will not be able to execute on any operating system other than Unix. Okay, if my shell script and I wish to run shell script on any Windows operating system, it won't. In the same fashion, if I wish to execute any package or any software application on iOS.exe will not run on Mac OS. .exe application or a software will not execute on Unix platform because the platforms are fixed for the application. So the each and every train platform is fixed. Okay, on so and so platform, you be able to catch the train. Okay, in the same fashion, particular operating system on particular operating system you be able to catch a train as well getting so this is how the importance of operating system is okay without platform you cannot catch your train in the same fashion without platform you cannot run any software application as well getting so this is what this is the main objective of operating system to know that the importance of operating system okay so let us have some main objectives of it that is to describe the basic organization of operating computer system and operating system એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ to give an overview of many types of computing environment. Computing environment means we have many varied types of operating system. Like we have a Windows, we have a Unix, we have a Linux, we have an IAX, we have a Mac OS, we have Android, okay, and many other operating BADA is there, SCADA is also there. Okay, some specialized operating systems are also there to run our application. For example, to develop and to run our IoT applications, we need to have that Arduino operating system. Okay, so with the help of Arduino board and any IoT applications like Stumos and mobile computing, likewise, we be able to execute our program because we have program on particular operating system because we have many varied of types of operating system okay and each and every operating system has been designated for its particular simulation only okay so to describe the service an operating system provides Sir. Haji, Hello, sir. yes Sir, sorry to disturb you. yes Sir, पर કંઈક સમજાય ને સર એવું. resume okay
So what happens, we have a many different number of operating system, and these operating systems are useful for each and every different number of applications. Okay, for example, if I wish to execute iTunes, okay, if I wish to execute iTunes, on what platform I use my iTunes? Anyone? iOS. iOS. Very good, iOS. Okay, if I wish to install an Android application, okay, what could be my operating system then? Obviously Android. Sir, Android is a operating system. Android is operating system. હું એ જ કહું છું ને, સપોઝ મારે કોઈ એન્ડ્રોઈડની કોઈ બી એપ્લિકેશન મારે નાખવી હોય તો હું શેના ઉપર નાખું? એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોર્મ ઉપર જ નાખીશ. ઓકે, Yes, sir. બીકોઝ જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ગૂગલ પ્લે છે, તો ગૂગલ પ્લે is working on or it executes only on Android platform. Okay, so we have a many different number of operating systems like Android છે, Mac છે, Unix છે. Okay, so we have many varieties of operating system, and each and every operating system has their own importance. Okay, દરેકે દરેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને પોતાનું એક અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. ઓકે, સો એન્ડ અપાર્ટ દેન ધીસ, એવું નથી કે ખાલી એપ્લિકેશનને જ સપોર્ટ કરે છે. Operating system also supports many different number of services like processings, okay, like processing times, user authentication, okay, user validation, user execution, okay, user choice applications, okay, then optimizing the use of system, optimizing the use of RAM. Okay, about these services, these all are the services to be used at operating system. So operating system provides many different number of services. For example, you might have done many times alter control delete. Okay, જેને ના કર્યું હોય એ લોકો મને પૂછે કે સર આમાં શું થાય? Okay, so everyone has used alter control delete because it provides us an you know, a window in which we can select any particular service and we can end task, or that is we kill any particular service. Okay, so this is how, or apart than this, આનાથી બી વધારે આપણે શું જોઈ શકીએ? We can see the number of processes, we can see the number of use of particular process. Okay, we can see what number of memory it is using. Okay, આપણે particular service હોય એ કેટલી memory utilize કરે છે, કેટલો processing power use કરે છે, okay, કેટલા fraction of second use કરે છે, કઈ service કઈ બીજી સર્વિસને સપોર્ટ કરે છે. Okay, it is because there are many service that works on relay race. તમને કદાચ relay race ની ખ્યાલ હશે કે ભાઈ relay આપે તમે સ્કૂલમાં કદાચ જો if you might have participated in sports day. Okay, અમે relay હોય કે ભાઈ એક કેન્ડિડેટ આવે એ બીજાને રિલે આપે ને પછી એ રનિંગ ચાલુ કરે. ઇન ધ સેમ ફેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં બી એવી એપ્લિકેશન્સ હોય છે કે પ્રોસેસ હોય છે કે જે એક પ્રોસેસ બીજી પ્રોસેસને એક્ઝિક્યુટ કરે. Okay, so this is what the services of operating system is concerned. Now, to discuss the various ways of structuring of an operating system, we have many structures of operating system. જેમ કે આપણી પાસે યુઝ્યુઅલી મેઇન મેમરી હોય, ડિસ્ક હોય, ઓકે, બીજા માઉસ, ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ જે છે, ઓકે, પ્રિન્ટર છે, બીજા પ્રોસેસર્સ છે, વન ઓર મોર નંબર ઓફ મલ્ટી પ્રોસેસર સિસ્ટમ છે, સિંગલ પ્રોસેસર સિસ્ટમ છે. ઓકે, સો વી હેવ many components over our operating system. Okay, operating system નો મીનિંગ એવું નથી કે ભાઈ આ એક સોફ્ટવેર છે. ઓકે,
જે આપણે યુટિલાઇઝ કરો એટલે કામ થઈ જાય. ઓકે, ઇટ ડઝન્ટ મીન મારા એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય એની અંદર હું મેક ઓએસ નાખવા જાઉં તો મને ખીજાય કે ભાઈ આવું ના કર. ઓકે, because my device is not having that much of capacity to install Mac. Okay, my device is not ready because my hardware is not ready to make it with the Mac OS. એટલે મારા Mac OS જે છે એ કોઈ બી સિસ્ટમમાં ના નાખી શકે, એનો હાર્ડવેર સ્પેસિફિક હોય તો જ એ થશે. Because the structure of operating system is as designed with respect to the hardware. Usually અત્યારે જે વિન્ડોઝ છે, યુનિક્સ છે, બધી કઈ છે પર્ટિક્યુલર જનરલ ફોર્મમાં છે. ઓકે, કઈ છે જનરલ ફોર્મમાં છે કે જેની અંદર બધા વ્યક્તિઓ યુઝ કરી શકે. ઓકે, બટ કોઈ સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, કોઈ સ્પેસિફિક ડિવાઇસ હોય, કોઈ સ્પેસિફિક મશીન હોય, એને સ્પેસિફિક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નાખવું તો જ થાય. કદાચ યુ માઇટ હેવ સીન ધ સીએનસી મશીન. ઓકે, જેમ કે આપણે કોઈ પરફેક્ટ કટિંગ જોઈતું હોય તેના માટે મારે મેન્યુફેક્ચરર્સ શું કરે, આયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાળા એ લોકો લેઝર કટ મશીન્સ યુઝ કરે. ઓકે, સહજાનંદ લેઝર કરીને એક મોટી કંપની છે. ઓકે, દેટ એક સમટાઇમ્સ they comes for recruitment purpose. So they wish to have a C programming hands on, કે જે કેન્ડિડેટને સી પ્રોગ્રામિંગ સારું આવડતું હોય એ લોકોને એ સિલેક્ટ વધારે કરે, બિકોઝ એ જે છે એ લો લેવલ પ્રોગ્રામિંગ છે. ઓકે, we will see the difference of low level and higher level and multilingual operating system, કે જેની અંદર એ મશીન પર્ટિક્યુલર હાર્ડવેરની સાથે જ એડજસ્ટ થાય. એ લો લેવલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય તો એની સાથે જ એડજસ્ટ થાય. In the same fashion, the structure of operating system is designed with respect to the hardware. ઓકે, મારી પાસે એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય પણ એનું હું શું કરું? ઓકે, ઇન ધ સેમ ફેશન મારી પાસે સારામાં સારો મોબાઈલ ફોન હોય. ઓકે, એ હાર્ડવેર બી સારું છે પણ એની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ન હોય તો શું કરવાનું? નથિંગ. ઓકે, ઇન દેટ ઇઝ વોટ કે જો હું એકની પાસે એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમ હોય પણ મોબાઈલ નથી, બીજાની પાસે મોબાઈલ છે પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી, then there is no use of anything, not a phone, not a operating system. So either or જેવું કરો એના કરતા બેટર છે કે એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લાવે અને એક હાર્ડવેર સિસ્ટમ લાવે. So with the combination of hardware and an operating system, we can operate a device. Okay, without software I cannot operate a device, and without device I can't do anything. Okay, that is anything with the anything of operating system. That is why મારી પાસે જે વસ્તુ છે એ છે પણ એને રન કરાવવા માટે સોફ્ટવેર જોઈએ. And what is this software? This software is known as operating system. Okay, અને આ જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બધું જ મેનેજ કરે, બધા જ કમ્પોનન્ટ મેનેજ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, this is what your live કદાચ લોગિન ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ મોબાઈલ ફોનથી લોગિન કરીને બેઠા હશે. ઓકે, ઝૂમ એપ્લિકેશન થ્રુ. ઓકે, સો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ બધું જ એક્ઝિક્યુટ કરે છે. મોબાઈલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ is executing each and every, like microphone, then your speaker. Okay, then your means notification, your WhatsApp, each and every service is there. Okay, processor is also using, your network also is being used. Okay, so each and every services are been managed with the help of operating system. So collectively we can say that operating system is a program that acts as an intermediary or interface between a user of a computer and a computer hardware. Okay, operating system શું છે? It makes the interface between user and a user of a computer and a hardware.
so it makes a user and a hardware વચ્ચેનો જે interface create કરે છે, that is with the help of operating system. Okay, so why we use an operating system? ખાસ કરીને we can control or execute the user application programs, make computer system convenient to use. એટલે આપણે જે બી કંટ્રોલ કરવા છે, જેમ કે હું ક્લિક કરું, ઓકે માઉસ ક્લિક થાય તો ફોલ્ડર ઓપન થાય, ઓકે માઉસ ક્લિક કરો તો પછી એ એપ્લિકેશન ઓપન થાય, ઓકે માઉસ ક્લિક કરો તો બટન ક્લોઝ બટન ક્લિક કરો તો એપ્લિકેશન બંધ થઈ જાય. If I click any word document or a PowerPoint presentation or any on a Gmail, okay, so what happens, just by click it is been controlled. Okay, that is the user application can be make very easy. ઓકે મારા કોઈ ઇશ્યુ હોય કે એક્ઝિટ મેં ક્યારનું ગૂગલ સર્ચ કર્યું છે પણ ગૂગલ સર્ચનું કોઈ આઉટકમ નથી આવતું, તો હું શું કરું, ચાલો આ પ્રોબ્લેમને મારે શું કરવાનું, બંધ કરીને ચાલુ કરો, એટલે હું ગૂગલ ક્લોઝ કરું અને ગૂગલ ફરીથી ચાલુ કરું. ઓકે, ઇન ધ સેમ ફેશન there could be a many different number of goals હું હાર્ડવેર કંટ્રોલ કરું છું. For example, I wish to take a print out, so what I do, I click on a print, select how many number of pages I wish, and then I do click on print, it will print a copy over the printer. So I can also handle my computer hardware with in an efficient manner. Okay, so હું બહુ જ સારી રીતે મારી એપ્લિકેશનને યુટિલાઇઝ કરી શકું with the help of operating system. Okay, now if we see the precisely, okay, what do we have? We have an operating system structure. Okay, rough block diagram of operating system structure. So here we have a user mode, and this is we have a kernel mode. આ kernel ભાઈને ઓળખી રાખજો. So everybody, okay, everyone please note down the hero of our operating system, that is kernel. Okay, and this is a user mode, so whole is used as a software and other graying part is hardware. એટલે what do we have? We have a web browser, we have an emails, we have a music player, we have a many different number of applications. આપણી પાસે ઘણી અલગ અલગ different types of applications છે. They are the a very high level of at the first layer where the user communicates. Okay, user બધું જેમ કે વેબ બ્રાઉઝર ઓપન કરી ગૂગલ ક્રોમ ખોલી ને બે ચાર વસ્તુ તમે ક્લિક કરો અને તમારું આઉટકમ આવે ને પર ફરી ક્લિક કરો અને તમારે રિક્વાયર્ડ પેજ ઓપન થાય. Okay, in the same fashion, what do we do? We have, so we can utilize the use of it. એટલે આપણે એનું બ્રાઉઝર ક્લિક કરીને આપણે એક્ઝિક્યુશન થાય, એ બધું આપણે યુટિલાઇઝ શેમાં થાય? will be utilized over the interface. એટલે ઇન્ટરફેસમાં જાય, ઇન્ટરફેસથી ક્લિક કરીને પ્રોસેસ, it will transform each and every click to a process. Okay, so processમાં જશે, process will execute your query and it will show you on your screen. So the operating system will help to enable hardware with your specific query. Getting? So this is how the work is of operating system. Okay, so it makes an user interface between the hardware and software. Okay, so let us go ahead. What different service is provided by the operating system, like facilities for program creation, edit kari shakai, I can compile my program, I can link particular program, okay, I can debug my program and many other things. I can also make the execution. Okay, execution means I can make my execution program over the different number of
operating system or a different number of compilers. Okay, I can access my input output devices. What are the input output devices? Input output devices will be your mouse. Output devices will be your printer. Okay, input devices might be might be your thumb drive. Output device is also known as as a thumb drive. Okay, you can also use the input device as a scanner. Okay, likewise we have a many different number of output IO devices which is used to execute our daily task. આપણા daily task ને execute કરી શકાય છે. So and the system access resolves conflicts for resource contention. Okay, and protection in access to resource and the data, that is હું મારા સિક્યોરિટી બી આપી શકું, મારા જે બી ડોક્યુમેન્ટ છે એને સિક્યોર બી કરી શકું. અને હું કોઈ બી સપોઝ વર્ડ ઓપન ના થાય તો પછી હું બીજી રીતે હું એને એક્સેસ બી કરી શકાય. એક કરતા વધારે નંબર ઓફ ફાઇલ્સ હોય તો એને કન્ફ્લિક્ટ દૂર કરવા માટે બી I can use the different number of resources as well. Getting? So this is how the different number of services can be pertain to execute my operating system. Getting? Okay, so the importance of operating system is beyond the imagination. Okay, we can't imagine the any platform without operating system, because the importance to understand and know how to correctly use when writing user application, large and complex system that have a high economic impact and result in interesting problems of of management. Few actually involved in operating system design and implementation, but nevertheless many general techniques to be learned and applied. એટલે આની અંદર operating system actually the involved in operating system. આમ usually કેવું છે કે operating system એનું implementation છે અને એના general techniques to be learned and applied. એટલે મારે કોઈ application છે એને design કરવાની operating system ના base ઉપર, and once I design my any application for a particular operating system, એના માટે મારે શું કરવું પડે? I need to learn the techniques. How do I do it? That is what the use of operating system. મારે આ application ને ફલાણી operating system માટે install કરવી છે તો કઈ રીતે? અત્યારે multilingual operating system આવે છે. Okay, multilingual operating system means હું Unix માં બી નાખું, okay, Windows માં બી નાખું, AIX માં બી નાખી શકું. Okay, अलग अलग एक ज एप्लिकेशन હું બીજી ત્રણ રીતે હું અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ ઉપર એક્ઝિક્યુટ કરી શકું, પણ એને મારે ડિઝાઇન કરવી પડે. I need to design particular application, then and then I be able to do it. Okay, and next is combines concepts from many other areas of computer science like architecture, languages, data structure, algorithm, and many more. Okay, અત્યારે તો IoT છે, okay, blockchain છે, okay, bitcoins applications છે. Okay, then we have a daily usage of image processing, then organizations, okay, data structure, database applications છે. Okay, આ બધી જ application જે utilize કરી છે કે અલગ અલગ એરિયાઝમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સના બધા જ એરિયાઝની અંદર જે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ. So that will be based on the operating system only. Okay, so with respect to our the syllabus, okay, with the syllabus what we learn? The operating system, its use of operating system. Okay, that is the overview of operating system, evolution of operating system, protection aspects, and operating system structure. So this is how we have a structure of operating system. મારે security માં provide કરવી હોય તો હું બીજા different number of applications છે, then protected system છે, I can use it. Okay, so any doubt over the session?